مرحبا أهلا وسهلا أنا جهيد. Hi, how are you? I'm Jaheed. Welcome to my channel. Let's learn Arabic with Jaheed Institute of International Languages. In this lesson we'll learn to cry in Arabic. Are you ready? Let's start. To cry in Arabic is بكاء. الزمان الماضي البسيط. The simple past tense. الزمان tense. الماضي past. البسيط simple or the simple. أنا بكيت في المنزل or أنا بكيت في المنزل or بكيت في المنزل. I cried at home. أنا I بكيت cried or I cried. في in or at. المنزل the home. منزل home. نحن بكينا في المنزل or نحن بكينا في المنزل or بكينا في المنزل. We cried at home. نحن we. بكينا cried or we cried. أنت بكيت في المنزل or أنت بكيت في المنزل or بكيت في المنزل. You cried at home. Formal. أنت you بكيت cried or you cried. أنت بكيت في المنزل or أنت بكيت في المنزل or بكيت في المنزل. You cried at home. For female. أنت you بكيت cried or you cried. الزمان المضارع البسيط. The simple present tense. المضارع or مضارع present. أنا أبكي في المنزل. I cry at home. أبكي cry or I cry. نحن نبكي في المنزل. We cry at home. نبكي cry or we cry. أنت تبكي في المنزل. You cry at home. Formal. تبكي cry or you cry. أنت تبكين في المنزل. You cry at home. For female. تبكين cry or you cry. الزمان المستقبل البسيط. The simple future tense. المستقبل future. أنا سوف أبكي في المنزل or أنا سأبكي في المنزل. I will cry at home. سوف أبكي or سأبكي will cry or I will cry. نحن سوف نبكي في المنزل or نحن سنبكي في المنزل. We will cry at home. سوف نبكي or سنبكي will cry or we will cry. أنت سوف تبكي في المنزل or أنت ستبكي في المنزل. You will cry at home. Formal. سوف تبكي or ستبكي will cry or you will cry. أنت سوف تبكين في المنزل or أنت ستبكين في المنزل. You will cry at home. For female. سوف تبكين or ستبكين will cry or you will cry. الأمر or الأمر. The imperative mood. ابكي في المنزل. Cry at home. For male. ابكي في المنزل. Cry at home. For female. لا تبكي في المنزل. Don't cry at home. For male. لا تبكي في المنزل. Don't cry at home. For female. شكرا لكم.
Thank you for watching and see you in the next video.